ओके सो 22,27,094 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਾ LTCC ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ 72,906 ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਪਲਾਟ ਸੇਲ ਕਰਕੇ ਹਾਊਸ ਪਰਚੇਸ ਕੀਤਾ ਯੂ ਵਿਲ ਗੈਟ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 54F ਔਰ 54F ਚ ਪੂਰੀ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ 54F ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨ ਕਾਦੀ LTCG ਇਨਟੂ ਅਮਾਉਂਟ ਇਨਵੈਸਟਡ ਅਪਨ NSC ਨੈਟ ਸੇਲ ਕੰਸੀਡरेशन 54F ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ LTCG ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਸੀ 72906 ਇਨਟੂ ਅਮਾਉਂਟ ਇਨਵੈਸਟਡ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹਾਊਸ ਪਰਚੇਸ ਕੀਤਾ 4 ਲੱਖ ਇਨਟੂ अमाउंट इन्वेस्टेड हो गया डिवाइडेड बाय NSC नेट सेल कंसिडरेशन कितनी 23 lakhs तो 72906 into 4 lakh divided by 23 lakh you got 12679 so 72906 minus 12679 60,227 yes or no yes this is your taxable long term capital gain उन बच्चे ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਚ ਆਂਦਾ ਸਰ ਇੱਕ ਖਰਚਾ ਵੀ ਸੀ ਨਾ that he had paid ground rent 5,000 of plot held by him. This is a revenue expense. ठीक है ना ब्रोकरेज एंड ऑल तक ही है कि एसेट ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੇਸ ਕੀਤਾ ਜਦ ਤੱਕ ਸਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਊਗਾ would that asset be yours no ਉਹਦੇ ਬਿਨਾ ਐਸੈਟ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ so those expenses are to be capitalized capitalized means added to the cost of asset but जो revenue expense है वैसे है वो asset ਦੇ cost add नहीं होता so in note लिखोगे ground rent is a revenue expense hence not deductible okay yes or no so any doubt नहीं let's move on to question केड़ा वाला अब brokerage अगर सेल वाली लाइन ਦੇ ਨਾਲ given होगी that will be selling expense like it was in the previous question 10th A it was in 12.8 10th question was it was here this one this brokerage was paid at the time of sale then it's a selling expense okay next question number 9 Mr. Chandrahans Joshi sold his residential house on 1st November 2024 24 question number 9 for rupees 20 lakh 50,000 which he had purchased for rupees 4 lakh 10,000 on 1st February 2002. He spent rupees 56,100 for the improvement in 2003-4. In 2005-6, he had agreed to sell the house to K. Rajshekhar. Agreed to sell for rupees 6 lakh 50,000 and received an advance of 10,000 for the same. However, since Mr. Rajshekhar did not get the sale registered within the agreed time, the agreement was cancelled and the advance money was forfeited by Mr. Yoshi. You know that पहला एडवांस मनी दे देते ये जगह बुक कर ली आई गेट इट ऑन टाइम रजिस्टर्ड ठीक है एक सर्टेन टाइम ਤੁਸੀਂ ਦੋਗੇ ਆਪਣੇ ਸੈਲਰ ਆਪਣੇ ਬਾਇਰ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ करवा ली he'll pay you within the time अगर वो विद इन द टाइम पे नहीं करूंगा रजिस्ट्री नहीं करवाऊंगा यू विल कैंसिल द एग्रीमेंट यू कैन ठीक है सो ही कैंसिल द एग्रीमेंट बट उस टाइम फिर जेड़ा एडवांस उन्हें दिता ਤੁਹਾਨੂੰ यू विल forfeit that अगर ਤੁਸੀਂ देखो ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਬਾਇਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 10,000 ਐਡਵਾਂਸ ਪੇ ਕੀਤਾ ठीक है नॉर्मल आउट ऑफ इनकम टैक्स ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਸਿਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਈਏ 10,000 ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਪੇ ਕਰਤਾ ਫॉर
बुकिंग ਦਾ ਐਸੈਟ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਚੇਸ ਕਰੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਰਟਨ ਟਾਈਮ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਸਰ ਸੋ ਐਂਡ ਸੋ ਮਨੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੇਜ ਪੇ ਕਰ ਦਈਓ ਐਂਡ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਲਿਓ ਯੈਸ ਔਰ नो अगर वो करवा लूंगा इट विल ऑल बी फाइन यस और नो उस 10,000 एडजस्ट हो जाऊंगा ठीक है अगर वो नहीं करवाता ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ दैट्स योर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अगर फे भी नहीं होया यू विल से कि इस तो ज्यादा वेट नहीं मेरे को होर कस्टमर है एल सेल बट की ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੇਟ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਵੇਟ ਕੀਤੀ 10,000 ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ नो क्योंकि एग्रीमेंट तो पीछे कौन हटे द अदर पर्सन यू विल फॉरफिट द 10,000 एंड अगर वो आ गया रजिस्ट्री करवा तुसी मुकर गए कि मैं नहीं बेचना था पे और 10,000 का डबल यू विल पे 20,000 यस और नो देन यू विल पे 20,000 क्योंकि सिंपल वे अगर वो मुक रहा तो 10,000 का फायदा तुसी मुक रहे तो ਉਹਨੂੰ 10,000 का फायदा दैट्स द पॉइंट द बेसिक ਜਿਹੜਾ एडवांस मनी ਹੁੰਦਾ ठीक है बट ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋ क्वेश्चन सिर्फ आही आऊगा कि when the buyer has paid some advance money and that advance money was forfeited by the seller okay and we will be the seller in this case okay so ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਐਡਵਾਂਸ ਮਨੀ ਫੋਰਫਿਟ ਕਰਤਾ ਐਡਵਾਂਸ ਮਨੀ ਕਿਨੇ ਫੋਰਫਿਟ ਕੀਤਾ ਮਿਸਟਰ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ compute the capital gain for the assessment year 2025-26 assuming that Mr. C Joshi bought a new residential house on 1st November 2024 for rupees 2,50,000 and invested on दोस्तों 1st December 24 1,20,000 in the capital gain bonds of National Highway Authority of India NHAI notified under section 54 EC CII is ਤੁਹਾਨੂੰ given और साडा CII is 363 ठीक है yes or no okay so let's start question number 9 what's there the point was the question was for residential house okay so residential house sale consideration given is 20 lakh 50,000 sale consideration is 20 lakh 50,000 selling expenses nil NSC same 20 lakh 50,000 now indexed cost of acquisition indexed cost of acquisition ਤੁਸੀਂ ਹਾਊਸ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬੋਲੋ purchased 1st February है ना 2002 for rupees 4,10,000 ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ after long time ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਏ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਸਟਰ ਰਾਜਸ਼ੇਖਰ you got the advance of rupees 10,000 ਕੀ agreement fulfill ਹੋਇਆ no you forfeited the advance 10,000 ਤੁਸੀਂ ਹਾਊਸ ਖਰੀਦਿਆ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਸੀ 4,10,000 10,000 ਤੁਹਾਨੂੰ फोर फीचर ਚ ਬਚ ਗਏ your cost became 4 lakh your cost reduced by rupees 10,000 which you forfeited this is the concept of advance money forfeited yes or no ਤੁਹਾਡਾ actual cost ਕੀ ਸੀ ਰਾਜਾ 4,10,000 and 10,000 advance money was forfeited by you so your cost reduced by 10,000 although एक चीज सोचो 4,10,000 बहुत पुराना अमाउंट है and 10,000 recent अमाउंट है ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਸੇਮ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ 10,000 ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਕਰ ਦੋ ਐਡਜਸਟ ਨੋ ਇਸ਼ੂ ਕਰਤਾ your cost got to be 4 lakh 4 lakh ਦੀ ਕੀ ਕਰ ਦੋ ਇੰਡੈਕਸਿੰਗ 363 by 100 because asset was purchased in the base year or before base year 2001 to only itself so base year only so 100 ਦੇ ਨਾਲ ਐਡਜਸਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ 14 lakh 52,000
Yes or no? Next, minus index cost of improvement. Improvement ਦੱਸੋ ਰਾਜਾ. Improvement was done of rupees 56,100 in 2003-4. So 56,100 into 363 divided by 109. 186828. Check the LTCG. Agree, yes or no? LTCG. After that, the question said he invested the amount in the purchase of a new house, 2,50,000, and invested 1,20,000 in the bonds of NHAI. ਇੱਥੇ ਮਿਲਦੀ 54 EC. ਓਕੇ, ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਸੇਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਹਾਊਸ. ਹਾਊਸ ਸੇਲ ਕਰਕੇ ਹਾਊਸ ਪਰਚੇਸ ਕੀਤਾ, ਹਾਊਸ ਸੇਲ ਵਾਲੇ ਤੇ LTCG ਬਚਿਆ ਸੀ. You are individual, you will get a exemption under section 54. So ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤੇ? 2,50,000. 54 ਚ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨ ਲੱਗਦੀ ਕਿ 54F ਚ? F ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨ ਲੱਗਦੀ 54 ਚ as it is ਜਿੰਨਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ full 2,50,000. So exempt under section 54 for the purchase of residential house, 2,50,000. So balance remains 161,172. Yes or no? Agree? After that, exempt under section 54 EC for the bonds of NHAI. ठीक है? ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ maximum but 50 lakhs invest ਕਰ ਸਕਦੇ. ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ ਕਿੰਨੇ? 1,20,000. ठीक है, ये करने होंगे within 6 months. And again ਇਹਦੇ rules ਲਿਖਾਂਗੇ. Like we wrote the rules for 54, we will write for 54 EC, we will write for 54 B, we will write for 54 F. Okay? So taxable LTCG will be 41,172. Okay, Raja? Concept of advance money. Advance money forfeited before 1st April 2014. It is to be deducted from the cost of acquisition. You have to remember this date, bacha. 1st April 2014. ਇੱਥੇ again rule change ਹੋ ਗਿਆ. 1st April 14 ਤੱਕ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ advance money forfeit ਕੀਤੀ, it is to be deducted from the cost of acquisition. The way we did in this question. Check ਕਰੋ date. Advance money ਕਦ forfeit ਕੀਤੀ ਸੀ? 2005-6. मतलब it was before 2014 में? Yes or no? Agree? So advance money forfeited before 1st April 2014 is to be deducted from the cost of acquisition. Okay, that's it clear? Sure. Date again, this date is to be remembered. मतलब अगर इस तो बाद छोया तो रूल को छोड़. ठीक है? 1st April 14 तो बाद अगर एडवांस मनी फॉरफिट हुई, रूल इज समथिंग डिफरेंट. We'll understand that also. Okay, yes or no? Question 9 the B part देखो राजा. From the following information of Mrs. Juhi, compute taxable capital gains for your assessment year 2025-26. Yes or no? Cost of acquisition of residential house 2001 to 5,20,000 enough 490. Okay. What's the selling price? Same. Selling price, sales proceeds 2nd August 2024.
June. 2nd June 24. 23 lakh. Cost of construction of the new house. The house was constructed during 2023-24. House is used by Juhi's sister for her residence. 4 lakh. Indexes are given. Our index will be 363. Okay. So what's the sale consideration? 23 lakh. After that, tell me. 23 lakh minus selling expense. Nothing. NSC 23 lakh minus indexed cost of acquisition. That is 4 lakh 90,000 into 363 divided by 100 because it was purchased in the base year. So 17 lakh 78,700. Yes or no? So it comes out to be 5 lakh 21,300. Yes or no? This is your LTCG. Any improvement? No, sir. Last point. New house was purchased and constructed for 4 lakh during this year. कितने पैसे? बोलो 4 lakh. So 4 lakh is the exemption under section 54. So your taxable LTCG will be 121 300. Yes or no? Check the answer. 121 300. Okay, Raja. Clear? Okay. Enough for today.